Bangladesh has achieved significant development in the health sector during the last decades. There are many contributing factors, including the improvement of human resources for health. Several policies have also been developed in this regard. Bangladesh Health Workforce Strategy has been developed in 2015. In this strategy, rural retention of human resources for health, medical doctors in particular, has been highly emphasized. These all policies and provisions that Bangladesh has developed are guided by the global documents. For example, Global Health Workforce Strategy, the SDG goals, and WHO also has made a recommendation for rural retention of health workforce. And then the targets for the achieving the universal health coverage. Ministry of Health is responsible for providing healthcare services to the people. Is giving much importance to the health workforce, and accordingly, Human Resource Unit of the Ministry of the Health has already formulated one health workforce strategy 2015, and now we are going to implement it. And in this health workforce strategy, there are other strategies, including rural retention, because graduate doctors or even nurses and other health workforces, they are not very much interested to stay in the rural settings, or for that matter hard to reach areas also, like coastal belts, like hilly regions, and like big water bodies, which is named as AHHERs in our country. So government is planning how to improve their presence or how to retain this workforce in those areas. In order to capture some of the information, some of the good practices related to the rural retention of medical doctors in Bangladesh, particularly this short documentary captures the information and the practices, the Bandarban areas and the Coxbazar areas. Bandarban, out of 7 upazilas, we have scarcity of the doctors. We are supposed to have 108 doctors, but we have only 46 now. And each upazila, at least 9 doctors supposed to be posted. But out of 9, only 2, 3 something like that, including each group, they are working on outreach. And we have lots of problems. There is some area, the hard-to-reach area. We know that not only hard-to-reach area, there is the never-to-reach area. Even the government also don't reach in that area. কোনো কারেন্টের ব্যবস্থা নাই, পানির ব্যবস্থা নাই। কারেন্ট আর পানি হলো সবচেয়ে দরকার জিনিস হাসপাতালে, বিশেষ করে যে কোনো ইমার্জেন্সি বেসিসে ট্রিটমেন্ট করার জন্য এগুলোই দরকার। টাউন এরিয়াতে যেখানে প্র্যাকটিস করা যায়, রুরাল এরিয়াতে ওখানে প্র্যাকটিস করা যায় না, কারণ ওরাই জানে না যে টাকা দিয়েই ডাক্তার দেখাতে হবে, এই ধরনের ধারণাই তাদের নাই। সুযোগ সুবিধা সেটা সব দিক দিয়ে মানে পিছিয়ে পড়া, সেটা চিকিৎসা ক্ষেত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া। তারপরেও নিজের পরিবারের কাছাকাছি থাকবো, নিজের পরিচিত মানুষ, তাদের পরিচিত মানুষদের স্বজনদের কাছে থেকে ওদের সেবা দিতে পারবো, সেটা মনে হচ্ছে অনেক বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে আর কি এটাকে। আমাদের আসে যাওয়ার কোনো ভেহিকল নাই, আমরা যদিও বা ভেহিকল নাই, আমরা কিন্তু তারপরে ওই সমস্ত রিমোট এরিয়ায় যেখানে পদব্রজে অনেক সময় 20 মাইল 30 মাইল গিয়া আমরা হেলথ সেশন করি, বিসিসি করি। Every 1 day or 2 alternative day, we visit a
stations. We're trying to do better service, how to ensure better service among the community. যারাই আসে আসলে ট্রান্সফার হয়ে চলে যায়। আমি আসার পর থেকে মনে হয় প্রায় 15 থেকে 20 জন ডাক্তার চলে গেছে অলরেডি। কেউ থাকতে চায় না, মানে থাকতে না চাওয়ার তো কিছু কারণ আছে, এগুলো তো আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। 1 নম্বর কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা। আমাদের এখানে কোয়ার্টার আছে, তো ওখানে আসলে আমাদের মেইন সমস্যা হচ্ছে সিকিউরিটি সমস্যা। বিশেষ করে একজন ফিমেল ডক্টর, যেহেতু আমার ফ্যামিলি এখানে থাকে না, গভর্নমেন্ট যদি এটাই সিকিউরিটিতে আমাদের বাড়ায় দেয়, তখন মনে হয় সবাই অনেক ফিমেল ডক্টর ইন্টারেস্ট হবে এরকম জায়গায় থাকার জন্য। তো আমাদের তো আসলে একটা ক্যারিয়ার নিয়ে সবাই সচেতন যে কখন এফসিপিএস পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবে, এফসিপিএস করবে, কখন এমডি করবে, কখন এমএস করবে। ওটার জন্য আসলে এখন উপজেলা লেভেলে অনেক ডক্টর থাকতে চায় না, বিশেষ করে 2 বছরের পরে আর কেউ থাকতে চায় না। আমাদের 33 বিশেষ করার পর থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট পলিসি নিচ্ছে যে আপনার যতটুকু সম্ভব নিজস্ব জেলা কিন্তু উপজেলাতে পোস্টিং দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে, যেটা আগে ছিল না। এই কারণে কিন্তু এখন আগে যেভাবে একদম মানে ঢালাভাবে ডাক্তাররা কর্মস্থল অ্যাবসেন্ট থাকতো, এটা কিন্তু এবার 33 বিশেষ অনেক কমে গেছে। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের ওই পলিসির কারণে। Needs the good environments, working environments. Right. This is the first priority to retention the doctors, and I think this motivation is very important. You have to praise, you have to motivate, and you have to develop the positive attitude of the youngster. What we want to do now, just not only developing the headquarters, we want to develop each upazila. That's why we try to visit at least 1 or twice two upazila in each week and try to gear up the health activities. We have established some mechanism to retain the workforces in the rural areas, particularly in the hard-to-reach areas like coastal belts and hill areas. We are giving 30% of their salaries extra. Somebody, if they stay for 2 years or even 1 year, we are giving privileges or priorities to admit them or to enter into the postgraduate courses. If the implementation aspects of these provisions and policies related to the rural retention could be improved, that could help to significantly reduce this vacancy rate of the medical doctors and improve the quality of the health services, especially in rural and hard-to-reach areas.